హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ టర్మ్ 2 మోడల్ పేపర్ 2024-25 పేపర్. సో 8th క్లాస్ మ్యాథ్స్ పేపర్. The length and breadth of a rectangle are represented by the expressions 3x plus 2 and x minus 5 respectively. Which of the following represent the area of the rectangle? So area of rectangle formed by L into B. So that is 3x plus 2 into x minus 5. So that is equal 3x square minus 15x minus 2x minus 10. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మా 3x square minus 13x minus 10. Which type of quadrilateral as all sides are equal and two adjacent measures 150 and 30? All sides are equal and adjacent angles is 150 and 30 అంటే it is a rhombus. Next, which are the following sets of numbers form a Pythagoras triplet? So 7, 24, 25 Pythagoras theorem. So hypotenuse side square is equal side square plus side square. ఇక్కడ largest side వచ్చేసి 25. So 25 square is equal 7 square plus 24 square. So 625 is equal 625. Next, the volume of cube is 3 times the volume of cuboid. The cube has a side length 9 cm. Which of the cuboid has the height 6 cm and width 3 meter? What is the length of the cuboid? So volume of cube is equal to 3 times of volume of cuboid. So the length is how much? 13.5 cm. So what the option? A. Next, which of the following equations demonstrate the multiple identity property of integer? So one is multiplied with any number, you can get same. So one is called multiple identity element. So a into 1 is called a, 1 into a is called a. So what the option? B. Next, Lalita rolls a fair 6 side dice. What is the probability that she get a number less than 5? సో ఇక్కడ శాంపుల్ స్పేస్ వచ్చేసి 6 1 2 3 4 5 6. సో వాడు ప్రాబిలిటీ ఏమంటే లెస్ దెన్ 5 లోపు ఏమంటే 1 2 3 4. సో వాట్ ద ప్రాబిలిటీ 4/6 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ to 2 ja 2 3 ja that is 2/3. So what the option? C. Next, Mr. Harigopal has 20,500 kg of rice. How much is this in grams expressed in scientific form? So what the scientific form? 2.05 into 10 power 7. Next, a rectangle metal sheet 22 cm long is rolled into a cylindrical along its length without any overlap. If the cylinder's lateral surface area is 154 cm square, what is its height? So length of the rectangle sheet is equal circumference of the cylinder. So that is that 2 pi r is equal to 22, r is equal to 7/2. So ఇక్కడ ఏమడిగాడు lateral surface area ఎంత ఇచ్చాడు 154. So lateral surface area of cylinder is equal to 2 pi r into h. So that is h is equal to 7. What the option? B. Next, if the area of the circle is given by pi x square plus 6 pi x plus 9x, then the radius of the circle is. So మౌడిట్లో కామన్ ఏంటంటే పై సో పై ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 9. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6ని ఎలా రాయొచ్చు 2 into 3, 9 ఎలా రాయొచ్చు 3 square. సో ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a square plus 2ab plus b square that is equal to a plus b whole square. So pi of x plus 3 whole square. So here pi r square area of circle. So r is here how much? X plus 3. Next, the cost of a movie ticket is 250 rupees. Charan got a 20% discount on the buying a ticket through a online booking. How much rupees did Charan pay for this ticket? So the mark price is 250, discount is how much? 20%. 20% of 250 is equal to how much? 50. So how much pay amount? 250 minus 50 is equal to 200. So what the option? B. Next, a teacher writes the equation 3t is equal to 5t minus 8/5 on the board. 3 students rewrote the equation independently to solve it. So what the option? A. Anil and Charmi both are correct, but Balaji did not correct. Next, 12th దానికి ఆప్షన్ A. నెక్స్ట్ అలానే 13th దానికి ఆప్షన్ అది the number of natural numbers between two consecutive numbers is 2 consecutive squares of numbers is 2n. So 2 into 2025 that is equal to 4050. So what the option? C. Next, ఇక్కడ in a parallelogram ABCD, if angle B is to angle C is equal to 3:2, then find the measure of 2 times of angle A. So B is equal to 3 and C is equal to 2x.
So sum of two adjacent angles how much? 180. 3x plus 2x is equal to 180. X is equal to 36. Angle B is equal to 3x, that is equal to 180. Angle C is equal to 2x, that is equal to 72. Opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C is equal to 72. Angle B is equal to angle D is equal to 108. So అక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడగలమో 2 times of angle A, that is 2 into 72, that is equal to 144. So which type of the graph is best suited for the displaying the data that charges continually over the time? Line graph. Next, which of the following statements is false? So the cube of an even number may be an odd number. False మాది. సో 2 క్యూబ్ అని అనుకో ఎంత వస్తుంది? 8 వస్తుంది. ఓకే, 12 క్యూబ్ అంటే 1278 వస్తుంది, అంటే ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఆడ్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, Rahul walks to his tuition class at an average speed of 5 km per hour and it takes 30 minutes to reach. If you want to reach 20 minutes, then what should be is the average speed anamna. So ikkada time and speed both are inverse proportion. So what the answer? So 7.2 km per hour. The option is C. Next, a teacher draws a quadrilateral having two pairs of adjacent sides of equal length. Opposite angles are equal. James said that the quadrilateral could be a rhombus. Aditya said that the quadrilateral could be kite anama. So ఇక్కడ ఏమన్నా adjacent sides are equal. Next, opposite angles are equal. Opposite angles are not equal. So only Aditya statement is correct one. So next, rhombus అంటే మా adjacent sides are equal, opposite angles are equal. ఇక్కడ ఏమన్నా opposite angles are not equal అన్న. సో ఎవరిది కరెక్ట్ అంటే ఆదిత్య. నెక్స్ట్, a cuboid tank has a base with dimensions of 18 meter by 10 meter and a height 5 meter. The tank needs to be painted on all sides except the base. If 1 liter of paint covers 10 square meters, how many liters of petrol are needed? So 46 liters. So ఎలా అంటామా? ఇలా. ఓకే. నెక్స్ట్, 2 power x plus 1 in plus 2 power x plus 1 is equal to 128. Find the value of x అమ్మ. సో ఆప్షన్ వచ్చేసి టీ. సో ఎలా అంటే ఇక్కడ a power m plus n is equal to a power m into a power n. సో అలా చేస్తే నీకు x వాల్యూ ఎంత అంటే 5. నెక్స్ట్, find the smallest positive integer should be added to 1500 to make a perfect square. సో దీన్ని డాట్ డివిజన్ మెథడ్ ద్వారా చేస్తే నీకు 600 ఉంటుంది. 600కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే నీకు రిమైండర్ 0 వస్తుందంటే 21. సో 69 9 జాది. సో ఎంతమ్మా? 21 ఈజ్ యాడెడ్ టు 1500, ఇట్ బికమ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ 39 square is equal to 1521. Next, a child builds a big cube using 27 small cubes, each measuring 3 cm on each side. So length of side of a cube is 3. Total surface of small cube is 6a square, that is 6 into 3 square, 6 9 is 54. Total surface of 27 small cube is 1458. So cost of for centimeter cube is 5. So the total amount is how much? 7290 rupees. Next, Bindu's father is 29 years older than Bindu. సో బిందు ఏజ్ తెలియకూడదని ఉంటాం ఎక్స్. బిందు ఫాదర్ ఎంత? ఎక్స్ ప్లస్ 29. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత? 55 years ఓల్డర్ దెన్ బిందుమా. సో ఎక్స్ ప్లస్ 25. టోటల్ ఏజ్ వాళ్ళ ముగ్గురు ఏజ్ ఎంత అంటే 135. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 17. బిందు ఏజ్ ఎంత? 17. బిందు ఫాదర్ వచ్చేసి ఎంత? ఎక్స్ ప్లస్ 29. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 46. బిందు ఫాదర్ ఏజ్ ఎంతమ్మా? 46. నెక్స్ట్, the perimeter of a rhombus is 68 cm and the length of one diagonal is 16 cm. Find the area of the rhombus. So perimeter 4a is equal to 68, a is equal to 68 by 4, a is equal to 17. So perimeter అంటే the total length of the boundary. So rhombus లో ఎన్ని బౌండరీస్ ఉంటే 4, adjacent sides are equal కాబట్టి 4a is equal to 68, a is equal to 7. So diagonal ఎంత? 16.
So diagonals is 16. Diagonal is dividing into diagonals are perpendicular bisect to each other. 16 two parts చేస్తే 8 మా. సో అనదర్ డయాగనల్ లెంత్ కావాలంటే మా బై యూజింగ్ ద పైథాగరస్ థియరం కనుక్కుంటే నీకు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత మా 15 వస్తుంది. సో ఎక్స్ వాల్యూ 15 వచ్చినప్పుడు అనదర్ డయాగనల్ లెంత్ ఎంత అంటే 15 + 15 30. సో ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ ఫార్ములా ఏంటిది హాఫ్ ఇంటూ d1 ఇంటూ d2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ హాఫ్ ఇంటూ d1 30 d2 16. సో 2 1 2 8 that is equal to 240 centimeter square. Next, a carpenter uses 3 cm into 6 cm wooden cubes to build a large cubes. So what is the length of this side of smaller cube we can build, and how many cubits will be needed? So how many cubes are needed? 4 cubes. Length of large cube is how much? 6. Next, Saranya bought a wristwatch for 784 which included 12% GST. So what was the price of the wristwatch before the GST was added? So that is how much? 700. Next, giving the discount 5% after adding the 12%. So what the cost price is? 804.8. Next, draw the pie chart. So pie chart ఎలా చేస్తాంటేమో item by total item into complete angle. So flour is 120, oil 100. So next, sugar 80, tea 40, spice 20. So this is the pie chart. Next, solve the problems. So first option, first దానికి n is equal to 1, సెకండ్ దానికి p is equal to 3. సో ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ దీనికి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, దాన్ని బట్టి ఏం కనుక్కుంటాం? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కనుక్కుంటాం. సో అలానే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కనుక్కోవాలి. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే p(1 + r/100)/n. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే 210 వచ్చింది. మామూలుగా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 200. సో ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే 10. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లోనే ఎక్కువ వచ్చింది. ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే 10. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ బి అని ఇచ్చాడు మా. ఏరియా ఫీల్డ్ ఏ ఇచ్చాడు, లెంత్ ఇచ్చాడు, బ్రెడ్త్ కనుక్కోవాలి. సో బ్రెడ్త్ ఎంత వచ్చిందంటే మా x+3 ఎలా వచ్చిందంటే బై యూజింగ్ ఫ్యాక్టరేషన్. సో పెరిమీటర్ ఏంటిది 2 of l + b దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 4x + 4. ఫీల్డ్ బి మా. సో ఇక్కడ కూడా లెంత్ x+2, ఏరియా 7x² + 14x వచ్చింది. సో బ్రెడ్త్ ఎంత x+2. సో టోటల్గా లెంత్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది field B is 16x + 8. Total perimeter of the field A and field B is 20x + 22. Thank you for watching my videos. Please subscribe our YouTube channel and share to your friends. Thank you.